بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا، كلا باسمه وصفته. لا شك أن الفعاليات والندوات العلمية هي أساسية لجميع من يقدم خدمة ويمارسها، ولو كان قد وصل إلى مرحلة عالية من الخبرة والمعرفة. عادة المعرفة هي الأساس في المهارة، ومن ثم في السلوكيات، وفي الأخير هي تنعكس فيما يتعلق بالممارسات. ولا شك كلها في الأخير تصب في أنه الإنسان لديه هذا العلم ويتحمل مسؤولية، والمسؤولية هذه هي مرتبطة بالجوانب المختلفة من المعرفة والمهارة والممارسة والسلوكيات. آه، في البداية لدينا المحاضرة الأولى ستكون عن طريق الزوم. موضوعها الجايد لاينز والريكومنديشن فيما يتعلق of oxygen therapy for pediatrics. الدكتور سليم هميلة. الدكتور سليم هميلة، سينيور ريسبيراتوري ثيرابيست، ماستر ديجري in respiratory care. وأنا أعرف الدكتور سليم هميلة، أو شاركته بالنزول في بعض المستشفيات وبعض أقسام العناية المركزة، خاصة في جائحة كورونا. وفي جائحة كورونا أثبتت أو كان الدواعي لوجود أو لأهمية الريسبيراتوري أو الأكسجين ريسبيراتوري كير ذو أهمية. نرجو فعلا أن يعني نستفيد من هذه المحاضرة، خاصة أننا نتحدث عن البيدياتريك إمرجنسيز، وهي تعتبر من أهم القضايا، خاصة عندما نتحدث عن الأطفال الصغار البريماتشورز. وكلنا نعرف البريماتشورز ويعني أهمية التعامل معهم. نذكر جميعا، وأنا أذكر والدكتور يحيى موجود، كنا نتعامل مع حالتين في مستشفى الثورة في 2000 تقريبا و7 أو 2006. كان توأم 750. أذكر اسمها، كان واحدة اسمها فاطمة وواحدة اسمها عائشة. الآن بلغوا من العمر يعني ما شاء الله إلى متقدم، لكن الفكرة الآن هناك أطفال أقل حتى من هذا الوزن، لكنهم سرفايفد وعاشوا. وبالتالي التعامل مع هؤلاء الأطفال أهمية قصوى. ونحن نعرف أنه كمان الاستخدام الأكسجين ممكن إذا كان مش بالطريقة الصحيحة ممكن يؤدي إلى اوفر اكسجينيشن ومشاكل ذلك. نبقى مع الدكتور سليم هميلة. تفضل دكتور، ومرحبا بكم دكتور معنا مرحبا. في هذه الندوة. أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن شاء الله يكون الصوت واضح. في البداية حاب أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير للجميع المنظمين والأورجنايزرز للفعالية الخاصة بالتحديثات الجديدة في طب طوارئ الأطفال. وصراحة الدكتور نجيب مشرفنا جدا دائما، ومن الداعمين اللي تشرفت بالعمل معه أثناء تواجدنا في وزارة الصحة، وكان من ضمن أكثر الشخصيات القيادية في القطاع الصحي دعما لتخصص الرعاية التنفسية، ولا زال في الحقيقة داعما لتخصص الرعاية التنفسية على جميع الأصعدة. جزيل الشكر لكم جميعا، وأيضا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتورة سحر ثابت على جهودها الطيبة في تنظيم لهذه الفعالية الذي عملت بشكل دؤوب خلال الفترة الماضية بالمتابعة لكل شخص على حدة. ما أضيش عليكم في المقدمة. أحب أنه أتمنى أن العرض يكون واضح أمامكم، وإن شاء الله حبدأ. وحتكون محاضرتي بإذن الله فيما يتعلق the latest guidelines and recommendations for oxygen therapy in pediatrics.
Um, I will talk as a background and introductions of oxygen therapy, and I will highlight for the indications of oxygen therapy and the clinical signs and symptoms of oxygen hypoxemia and hypoxia, as well as the oxygen delivery systems, the humidifications of oxygen, and the complications and the American Association for the respiratory care guidelines and recommendations, and I will end my lecture with the home messages. I hope you all to enjoy with this lecture. It's very important, as said by Dr. Najib. I hope you all, in the end of this lecture, you can list the indications of oxygen and they describe the physiological mechanism and provide examples, conditions that contribute to the hypoxemia, as well as they describe the signs and symptoms associated with the hypoxemia, differentiate between the cyanosis, central cyanosis and the acrocyanosis. They explain the methods of evaluating the efficacy of oxygen therapy and the oxygen devices, as well as describe the guidelines of recommendations for American Association for Respiratory Care and the European Respiratory Society and the American Thoracic Society. As we talked about the oxygen therapy, and we have to mention that the background that started about just discovery the oxygen element as a gas, as is considered right now, the oxygen is considered as a gas, as a medicine, and as an element. So Carl Schell was the first person to produce the pure oxygen and describe some of its properties discovery. Schell was the first to prepare the oxygen, but he was the slow to publish his discovery. So Joseph Priestley, who was the observations due to the publications of the first discovery, and it considered the first who accredited discovering the colorless and odorless and tasteless gas. Joseph Priestley discovered the oxygen by heating the mercury oxide with a burning lens, and it's called the devastated air. And then in 1798, it comes the French scientist who's named the Antonio Lavoisier, and one later named the discovery of sophisticated air to the oxygen, which means the acid producer. Nearly about 150 years ago, after the discovery of oxygen, exactly in 1934, Dr. Hess, chief pediatrics at the Maker Reis Hospital in Chicago, Illinois, created the first handheld oxygen delivery device for premature infant. Actually, this is the hospital that arranged the respiratory therapy or respiratory care back in 1941. After the pandemic and after during the World War II, his oxygen hitbox consists of metal hood, as you here see in the slides, and you can see here how the design of how it becomes at that bird, and through this device it provides some of oxygen and as like the initial development of the incubator. For the oxygen treatment, we have to highlight for that we have a percentage in the atmospheric that it includes the nitrogen and the oxygen and carbon dioxide and the other gases, with so differentiated percentage of available in the air. And the other side, in other hand, that we have the pressure, actually the atmospheric pressure that we have 760 millimeter mercury, which that we concluded and distributed with all the gases that available in the air. But we have to highlight for the oxygen that we have the 160 millimeter mercury. Since then, we have to, why I mentioned this slide, actually, we have
during the treatment, and we dealing the devices that include only the percentage of oxygen. It's not included with the pressure that we have. You can see here all the devices that we have in the hospitals. It's almost 99% of that we have in Yemen. The devices that we have, it using the percentage of oxygen as the guide of treatment, as the value that we have set in the some of equipments. But regarding to the pressure, we don't have in Yemen, absolutely. This is unfortunately we don't have in Yemen, but I'm looking forward that someday in Yemen that we have the pressure. It's called hyperbaric oxygen therapy. So we can conclude that this hyperbaric oxygen therapy, it's very crucial device that we have to use it in some critical areas in the hospitals. So the administration of oxygen plays the essential roles in the treatment and outcomes of the infants and the children with respiratory impairment. The oxygen therapy absolutely is administered across the continuum of care, from the pre-hospital and the emergency care, during the transport and definitive care, through the variety of inpatients and outpatient settings, including the acute care and intensive care units and physician offices extended to the care facilities and the home of patients. The goal when we taking the oxygen therapy as indications for starting for some babies and some for infants, that we need to treat them with the oxygen. We have to set the goal that we have. Our goal is to achieve the adequate tissue oxygenation by preventing and treating the hypoxemia for susceptible populations. Our population out here is the infant and children, particularly that were vulnerable for hypoxemia, leading to complications. As we know, there are many complications, as said by Dr. Najib, that we have so many patients around with hypoxemia and leading to metabolic abnormalities and death at the end, and oxygen. The demands in the oxygen actually for our bodies, that it is very vital, and it's very essential elements for vital organs such as brain, heart, kidneys, require high oxygen levels. Increase the oxygen needs during the exercise, and trauma, burns, illness, chronic conditions like cystic fibrosis may necessitate the supplement of oxygen during the activities. Actually, we have to define the hypoxemia for children and the infants, and the units we can call the hypoxemia is less than 40 millimeter mercury, and the SpO2 is less than 80%. The children, we can define the hypoxemia is less than 80 millimeter mercury, and the SpO2 is less than 94%. The clinical strategies that we have to set the individualizing plan as we heeding, and we see a lot of advancement in the medicines, that there are branch of many specialties in the medicine that it's called individualized medicine. So they set the plan to individualize the strategies. It differs from the infant to infant. So we have to set during the plan that we have the permissive hypoxemia. That's mean the SpO2 target about 82 to 88% with the balance, the risk of hypoxemia and the oxygen toxicity should be taken in. And the emergent conditions that we should taking considerably, the primary indications for oxygen therapy is the acute respiratory failure, which I think mostly commonly in the children, and severe anemia, low cardiac output, sepsis, trauma, so many of conditions that requires oxygen therapy. For clinical signs and symptoms for hypoxemia, absolutely there are many signs and symptoms that starts with the tachypnea and tachycardia for some babies, and worsening the hypoxia resulting in decreased ventilations and apnea, bradypnea, and some babies that complains of grunting and nasal flaring, chest retractions, and head bobbing. The hypoxemia present the general signs that as a temperature manifested, some babies, they come with the poor feeding
and inability to feed, and lethargy and instability. You can see here the picture that this event may also present with a poor muscle tone, and extreme cases that this is such case complaint of hypoxemia. The some babies that some clinicians often use the presence of central cyanosis as a bluish of discoloration of the tongue, because membranes as indication of the need of administration supplement oxygen, which is totally wrong. So for some patients, if we see some babies that central cyanosis doesn't occur until the atrial hemoglobin concentration drop to 4 to 6 gram per deciliter. And that's mean we should aerial to start the oxygen therapy, as not to waiting until the cyanosis or the central cyanosis maybe appear with such babies. Again, for some babies that complains of central cyanosis, we should take care early to give them an oxygen, because there are many risks and the physiological effects of hypoxemia, such as pulmonary hypertension and the arrhythmia, as well as the delirium and the confusion, for coma and tubular necrosis and lactic acidosis. This is such of the physiological effects due to the hypoxemia. And here we discuss about the oxygen therapy in all the aspects, and we have to take care just not to give the patient the oxygen, but we have to find some ways to give the patient comfort, as well as the dynamic positive airway pressure, reduction of the space, and the airway hydration. And the estimated inspiratory flow rates absolutely is very important to know. This table is very important to know the normal range for the estimated inspiratory flow rate. If you can keep this in mind, then you have to find this out when we discuss about the oxygen delivery systems. So you can see here that patient with less than 2.9 kg, that means this neonate or premature. This is the normal range for him. The inspiratory estimated the inspiratory flow rate, it about starts with the 0.7 to 1.3 liter per kg per minute. So when we setting the oxygen delivery systems, we have to start by the escalation therapy. This is the escalation therapy should be taken in during the management of such babies. You can start by the nasal cannula, the escalation therapy that should be taken. You should start with the minimum effective treatment, and then you can gradually increase to the most effective treatment, such the oxygen delivery system. So we have to start with the nasal cannula with such a flow rate, with giving some of oxygen, and then if that's not improved the baby, you have to move to the simple face mask, and then if that's not improved, you have to move to non-rebreathing mask. And then absolutely one of the important things that maybe meet the as a professional procedures, that you should, all of the doctors, all of the nurses, they have, all the respiratory therapists, they have to know about the high flow nasal cannula. High flow nasal cannula right now, they're hugely used in the NICU, they hugely used in the PICU, and due to the benefit and the clinical benefits of this such device, which is the very high flow nasal cannula, it gives the baby and gives the child up to 70 liters per minute with up to 100% of oxygen. If that not improve the baby, you have to move to the CPAP or NIF therapy, non-invasive ventilations, and we're giving the patient up to 100% of oxygen. And if the baby not improved, we have to move to the effective treatment, which is intubate the baby and to connect the baby with the mechanical ventilations. And the last one is just to consider the ECMO
which is the extracorporeal membrane oxygenation. One of the strategies to give in the oxygen for some babies like neonatal children. Oxygen therapy, actually, the devices that we have to divide them, you can see here is two categories with the low flow variable oxygen devices. Let's start with the nasal cannula and face mask and antiprotective mask. All of them, they are calling with the low variables, and it is variable. Why we call it variable? Because it couldn't fulfill the requirements of inspiratory that we have to discuss shortly. That we have to estimate the inspiratory flow rate. So during the giving the oxygen therapy to such baby, we have to calculate how the baby can need the flow rate. And the other side is the high flow is fixed oxygen devices such as the venturi mask or intermittent mask and the high flow nasal cannula, mechanical ventilations and the CPAP and so many of the devices that is categorized as the high flow nasal cannula. You can see here the nasal cannula considered absolutely low flow and variable and serve to give in the baby up to 40%, 44% of oxygen. Here is the simple face mask. It's available. It's not that fixed because it couldn't fulfill the demand of inspiratory rate, and it gives the baby up to 60% of oxygen. And this is a partial rebreathing mask. It's called that giving the baby with absolutely, this can be used with the babies with asthma. That type of disease could be common using the such device. For non-rebreathing mask, absolutely is, I think, most effective device for children during the some of conditions like pneumonia, like ERDS. We can start by giving the high concentrated oxygen. We're taking care of the side effect of high oxygen level that should be monitored during the giving of oxygen therapy. And for high flow nasal for high flow oxygen therapy, like ear intermittent mask that can be used with the asthmatic patients, and we know that asthma is commonly distributed in Yemen, and the heated high flow nasal cannula, one of the important things that we should take care, and I think every hospital should get the new device for high flow nasal cannula, especially for neonates. This device, absolutely, we will talk about it shortly. And the oxygen hood, I think this device is absolutely giving the baby up to 60% of oxygen, and the incubator up to 35 oxygen. You can see here is the included. This is table is summarizing all the devices that can be used in the NICU and in the children oxygen therapy. You can see here so many of devices that start with the 1 liter up to 5 liter that you can escalate therapy. So if the baby cannot benefit from taking the nasal cannula, and then you have to move to simple face mask with giving 6 to 10 liter per minute. If not that happens, it's not improved for a baby. You can go to an rebreather mask, 15 liter per minute, would consider the heating or the humidifications for the babies. High flow oxygen therapy, given the patient up to 100%, as I mentioned before, and this is some of devices you can see here in the this slides. So many of devices, including the Fabotherm and the Fisher and Paykel. There are many brands and many companies that brought the high flow nasal cannula in the practice, and then you can take a benefit to giving the high flow nasal cannula for babies. And this, there are many clinical benefits of getting high flow nasal cannula with comfortable nasal cannula comfort, that you can pick up the
appropriate size for each infant. The reliability and titrates of FiO2 up to 100%, since we talk that it starts with 21% up to 100%. The humidification is critical in this type because it gives the patient more than the 15 liter per minute. So it should be accompanied by humidifications to decrease or to prevent the dryness of mucous membrane for infants and younger children. Maximum. The flow rates are less and based on the age. As you can see here, the 2 liter per kg per minute up to maximum 60 liter per minute. Here the table. You can see here some of the recommendations that you can use for setting the high flow nasal cannula. How you can set it is it's according to the kg or the weight of the babies. There are many brands for such high flow nasal cannula devices. Absolutely, there are 4 elements for how to working the high flow nasal cannula. You can see here is the flow, and you have oxygen, you have heat, slight temperature, and the humidity. So all of them come together, and then giving the patient, increasing the airway pressure, and increase the FiO2 and the wash of the space. That's mean the clearance of CO2 and adequate humidifications. In that way, you can see here the CO2 clearance and the increased pressure or arterial pressure of oxygen, and then increase recruitment and increase the lung compliance, and that leads to decrease the respiratory drive and decrease the tachypnea. That means decrease the respiratory rate, decrease the minute volume, and decrease the short of breathing or work of breathing, and leading to decrease the respiratory effort and to increase the comfort. As the end, you can see here as a normal result for giving high flow oxygen. So high flow nasal cannula, there are many measurements that you have to observe the patient during using high flow nasal cannula. There is equation that you can use to predict the risk of failure during the high flow nasal cannula. You can just calculate the SpO2 and divide it by the FiO2 and the rate, and then you can see here some example. This is the one of examples, but it's very important that you can use you just check it at the 2 hours later, and then 6 hour later, and 12 hour later. It should be like this score. If that is less than this score, that's mean the failure is accompanied with such giving the high flow nasal cannula. You just remind that oxygen improves the oxygenation, but doesn't treat the underlying hypoxia cause. So each physician, pediatric physician, emergency medicine, and the internal medicine should search for the underlying cause for hypoxia, and not just giving the oxygen and left the patient behind you. You just have to search for the underlying cause, what the problem with that baby. Some highlights for the oxygen therapy for very low birth weight. That means the baby is less than 1,500 grams. That keeps the saturation between 88% and 95%. So to improve the vein oxygen actively by 2 to 5% at the time if the oxygen the oxygen saturation more than 95%. So no increase of oxygen without assessing the infant, and monitor adjusting the ventilation first, and then if additional oxygen is needed, you have to increase accordingly with 2 to 5% of oxygen. Do not leave the beside of any changes of FiO2 have been made. You should just attend the baby or attend the infant during giving the oxygens, and do not increase the oxygen without additional assessment, and changing in the ventilator settings may be necessary. The pre-oxygenation for suctioning and the procedures handling should be taken a high risk, because it given the baby with 100% of oxygen. This can be produced a dangerous, risky ups and downs
the infant's oxygenation levels changing in temperature, since the settings may be necessary during the suctioning. So we came to the most critical point for this lecture about the humidification for oxygen therapy. You should here see the heated humidifier and the HMAs and the normal humidifier. For normal physiological barriers that we have to maintain the airway clearance and the airway patency, we should keep our airways with the 37 centigrade temperature and the optimal humidity about 44 milligram per liter and 100% of relative humidity. Absolutely, as you can see here, is one of humidity that I think this is one of dilemma in the NICUs and the nurseries that we have. They don't use usually the heated humidifier, so we have to increase the awareness for using such humidifiers is very important. It is critical point. It is very critically to use the high humidifier inside the NICU and the BICU to giving the oxygen. And since we have the oxygen is not that heated oxygen, because it's already stored as a cold gas inside the cylinder of oxygen. And when we use the HME, you can see here, it gives only 25% of centigrade of temperature up to the humidity to 32 milligram per liter. And the ambient air, absolutely, you can see here the 8.4 milligram per liter. And some recommendations that can benefit from heated humidifications versus the HMAs, that maintains the airway patency and reduces the risk of artificial airway obstruction, and reduces the inspiratory effort, decrease the work of breathing, enables reductions of PCO2, enables the use of lung protective ventilation strategies, and reduce the pressure support requirement, doesn't increase the risk of PAP. Some of the wrong practices or the medical errors that it comes to the practice, because some physicians, they say that no, you should not use the HMA or you should not use the heated humidifications because this increases the VAP, but this one is totally wrong. And you can see here the sum of study that approved that if you use the short-term oxygen therapy, you can use absolutely HMAs as the type or of a choice for humidification. But since the patient with long-term ventilations, lung protective strategies, and nebulizations, ARDS, acute respiratory failure, so many of the conditions that you can see here, is recommended to use the heated humidifications. That's mean you can see the heated humidifications is the type of choice for humidified the oxygen therapy. During the HMAs, if you install the HMA between the circuit and the intratracheal tube, you should consider that the space should be settled in. So you have to compensate, or you have to increase, or you have to observe, monitor the baby with the mechanical ventilations. You should not just leave the patient without taking care of that case. For lung protective strategy, absolutely, all the recommendations, the new recommendations that recommend to not use the HMA during the invasive mechanical ventilations and the lung protective strategy. So the heated humidification is the type of choice for humidifications such patient during treatment with the oxygen therapy. There are many clinical benefits. You can see here optimal humidity that preserve the mucosal integrity and facilitate the mucociliary clearance, promotes effective gas exchange, ventilations, and encourage the patient's airway. And heated humidifications, you can see here the eye of ventilator waning, enables the lung protective strategies, and doesn't increase the VAP and reduces the endotracheal occlusions. All these recommendations have been made by the American Association for Respiratory Care and the European Respiratory Society, and the American Thoracic Society has been made since many years. And the EARC, the American Association for Respiratory Care clinical guidelines,
humidification during the invasive and non-invasive mechanical ventilations. You can see here the humidification is recommended on every patient receiving invasive mechanical ventilations. And the active humidification is suggested for non-invasive mechanical ventilation as it may improve the adherence and comfort of patient during their treatment. The passive humidifications is not recommended for non-invasive mechanical ventilation because it contributes to additional dead space and which can increase the ventilation's requirements and PaCO2. It is suggested that HMEs are not used as prevention of strategies for ventilator-associated pneumonia. And this is one of malpractices in clinically. For the European Respiratory Society and American Thoracic Society clinical practice guidelines that non-invasive and for acute respiratory failure and supplement of practical application for non-invasive ventilation in hospital setting, we recommend and they recommend the use of active humidifications with the heated humidifier during non-invasive ventilations, with possible exceptions for some patients who requires only few hours or less to using the non-invasive ventilations. To using the AARC clinical guidelines, practice guidelines, this is one of study that published literally, I think, 1 year ago. And they used the high-flow nasal cannula as 2 liters per kg per minute, appears to be safe and more effective than using the low-flow oxygen therapy, as we mentioned in the discussion of oxygen delivery systems, that should be taken the high-flow nasal cannula as the first priority with the, treating the infant's baby and the child. Some of the oxygen. This is the study that published in October of 2024. The oxygen to discuss the oxygen targets in unit care and narrative. It is a narrative review that discussed about the optimal SpO2 target varies from during the fetal oxygenations. That should be more than 95%. And the target of SpO2 about 95%, 90 to 95% generally reasonable for term babies and respiratory disease, and the infant with cyanotic heart disease, single ventricular physiological have lower SpO2 targets to avoid the pulmonary over circulations. For oxygen weaning, we should come to this slides that during escalation therapy, you should go with this slide. You just go with the traditional oxygen delivery systems, and then you go to high-flow nasal cannula. Then you have to raise the oxygen administration to CPAP and then non-invasive ventilation. If all these devices cannot improve the baby, you have to go to intubation and to intubate the baby with connecting the mechanical ventilations, with taking care of all what we have mentioned about the humidifications and appropriate settings according to the age and according to the severity of case. And then during the weaning, we have to escalate. You can see here the line, and you should go from mechanical ventilation with NEF therapy, and then CPAP, and then high-flow nasal cannula, and then to normal or to traditional oxygen therapy devices. How to select the delivery oxygen therapy devices? Here, the AARC, the American Association for Respiratory Care, they recommend to use the 3 Ds. It means the purpose and the patient and the performance of the device. So general, the purpose of all of oxygen therapy is to correct some of babies, just to correct their arterial hypoxemia or to prevent. So this is one of the purpose. The second is the patient consideration. It means that you have to taking care of severity and cause of hypoxemia, as well as the patient age and the degree of consciousness should be taken in consideration during the approaching or during the management of such babies with oxygen therapy. And the third thing is the performance of device. Oxygen systems vary according to the actual FiO2 delivery and instability of oxygen under the changing of
patient demands. And you can see here, oxygen therapy via protocol permits oxygen therapy to be initiated and modified and discontinued by the respiratory therapist. Actually, when we talk about the oxygen therapy, I think the most highly skilled trained health professional is the respiratory therapist. So the respiratory therapist, he knows when to initiate and how to select and to modify and discontinue it. As the protocol said, this is one of their tasks. So they have to initiate and modify and the discontinued of oxygen therapy with absolutely with a coordination with the attending physicians, consultant. You should be discussing to get benefit of the treatment and supporting such baby. This is one of the protocols that can be taken during the protocol of oxygen, that not limiting for such respiratory therapists, just to expanding their roles is very important things. So the complications we have talked, as I think the beginning of this lectures, there are many complications associated with the oxygen therapy during the oxygen therapy. Since we are talking about the pediatric oxygen therapy and the neonates, the retinopathy of prematurities is one of the major things that contributed to permanent blindness of the attachment, the retina, and the oxygen toxicity leading to bronchopulmonary dysplasia. Absolutely, the third thing is the cerebral vasoconstrictions, fire hazard, and the other complications that oxygen-induced hypoventilations for adult babies, adult children. I think young children can be affected by such complications for oxygen therapy. And the oxygen toxicity is it happened when during the using of high concentration of oxygen without titrating, without observation, without monitoring for some children. So we have to take care of getting the oxygen therapy to avoid the pulmonary oxygen toxicity, because there are many complications accompanied with this, like absorption atelectasis, as secondary washout alveolar nitrogen, and the acute respiratory distress syndrome with prolonged 100% of oxygen, and the hairline membrane disease, and the oxygen-induced hypercapnia. As a rule of thumb, when we expose to 100% of oxygen, we should titrate and we should decrease the oxygen usage with less than 100% with less than 24 hours. And the high flow oxygen is accepted if the concentration can be decreased to 70% within 2 days of initiation for management of pediatrics, or the less than 5 days to decrease the oxygen to less than 50% to avoid oxygen toxicity. And the home messages, I end my lectures. I know that the time is limited, and then I can end my lecture with some of home messages that oxygen therapy is used to correct the acute hypoxemia and decrease the symptoms of chronic hypoxemia and decrease the cardiopulmonary workload. The signs and symptoms, including not limited to tachypnea and the tachycardia, grunting, nasal flaring, and chest retractions and head bobbing. And central cyanosis is discoloration of the tongue and the mucous membrane occurring when atrial hemoglobin concentrations drop to 4 to 6 grams per deciliter, will not self-resolve and indicates the need of administer supplement of oxygen. Response to oxygen therapy can be assessed by observing the child's level of consciousness, vital signs, and respiratory depth and pattern, and color of skin and mucus, and evaluating the oxygen saturation and blood oxygen levels. And we hear the some of home messages that we should take in care about the selecting the device according to the case and according to the need of patient. And there are many devices that can be selected as variable performance devices and the fixed performance devices, with taking care of using high flow nasal cannula is very important, is very effective device. I recommend it highly to use it in the NICU, to use it in the neonate and the nursery. I think some of ventilators, they included the high flow nasal cannula,
And here I just included some of summarized oxygen. I will share this handout with you, and the lecture, I think the team organizers team, they will share this lecture with you, and then you can see here as a reference. Thank you so much for your listening. I am happy to be with you and to hear any questions about my lecture. Thank you so much. شكرا دكتور سليم. محاضرة كومبرهنسيف رائعة. المحاضرة هذه تؤكد أن لدينا الخبرات في اليمن في كافة التخصصات. الدكتور سليم هميلة يعتبر من المرجعية الوطنية وفي هذا الجانب. فقط أريد قبل ما أفتح الأسئلة للحاضرون وفي الزوم، أريد أطرح بعض الأرقام. نحن نتحدث عن البريماتيوريتي واللو بيرث ويت. لدينا في اليمن في السنة الواحدة في حدود 330 ألف طفل بريماتشور. يعني عدد المواليد في اليمن 1,326,000 مولود في السنة، منهم 30% بريماتشور ولو بيرث ويت، بمعنى تقريبا في حدود 330. الأطفال اللي بيدخلوا في التي تي ام ترانزيت تكبنية اوف نيو بورن تقريبا عددهم بيصل إلى 100,000 طفل في السنة. وبالتالي هذه الأرقام تعكس أهمية هذه المحاضرة وقيمة هذه المحاضرة. أريد من الدكتور أبدأ بالسؤال أنا، والدكتور سليم إن شاء الله بيجاوب علينا. لدينا في اليمن تقريبا في حدود 102 حاضنة في القطاع العام والقطاع الخاص. كيف دكتور بالإمكان أن ندرب العاملين في هذه الحضانات، أو ندرب الريسبيراتوري ثيرابيست على هذه التدخلات؟ هذا بالنسبة لسؤالي. نبدأ نأخذ بعض الأسئلة من الزوم. طيب، موجودين شكرا جزيلا دكتور نجيب، وعلى إشادتك في المحاضرة. سعيد جدا بسماع الإشادة فيما يتعلق بسؤالك الخاص بكيفية الاستفادة من الكوادر الذي بتعمل، أو تدريب الكوادر اللي بتشتغل في الحاضنات أو في العناية المركزة الخاصة بالأطفال وحديثي الولادة. في الحقيقة يمكن تذكر أول ما بدأنا في تخصص الرعاية التنفسية في عام 2019، وأنت كنت من ضمن المؤسسين لإدارة الرعاية التنفسية بوزارة الصحة. بدأنا باستراتيجية وطنية كانت تستهدف الجانبين، الجانب الأكاديمي والجانب برضو المهني في المستشفيات، وكيفية تطوير أقسام الرعاية التنفسية في المستشفيات عبر إدخال كوادر وكيفية تدريب الكوادر في العناية المركزة، وبرضو افتتاح أقسام الرعاية التنفسية في المستشفيات. أضف إلى ذلك أنه افتتاح البرامج الأكاديمية الذي تم فتحها في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة برضو. وصراحة لنا الفخر كبير جدا أنه اليمن أصبحت من ضمن يمكن الدولة الثانية عربيا من حيث تواجد برامج الرعاية التنفسية بعد المملكة العربية السعودية. تتوافر تقريبا 5 جامعات لديها بكالوريوس رعاية تنفسية، وحاليا لدينا تقريبا دفعة واحدة تم تخريجها من جامعة الرازي بكالوريوس رعاية تنفسية، وأشيد بهم بشكل كبير. تم برضو جمع كشف بأسماء الطلاب الخريجين، هم طبعا متخرجين قبل سنة. ومن خلال توصيتك دكتور نجيب إن شاء الله نعمل على توظيف هذه المخرجات في العناية المركزة في المحافظات التي بحاجة إلى أخصائيين رعاية تنفسية. كون اليمن موجود معنا أخصائيين رعاية تنفسية، وبالتالي هؤلاء الأخصائيين هم جزء من المنظومة الصحية أو جزء من النظام الصحي عند العمل على معالجة مثل هذه الحالات. بنتمنى أنه نأخذ هذا الأمور بعين الاعتبار. طبعا تم التواصل مع الدكتور مظهر المروني بحيث يتم توظيف الكوادر أو الطلاب الخريجين الدفعة الأولى في جامعة الرازي بكالوريوس الرعاية التنفسية، بحيث يتم توزيعهم في المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية على حد سواء. لأنه بنعرف أنه في مستشفيات خاصة ما بتعملش أي اعتبار لمثل هذا الكوادر، لأنه كان جزء من منظومة العمل الذي بيشتغلوا بها بشكل تقليدي،
وهو إلقاء المهام هذا على أخصائي الأطفال أو على أخصائي العناية المركزة أو حتى على التمريض الذي بيتحملوا جزء كبير جدا من المهام التي ليست من مهامهم، من مهام أخصائي الرعاية التنفسية. نتمنى إن شاء الله أنه بيتم الاستفادة من هذا المخرجات ويتم توظيفها بشكل أفضل. إذا في محافظات يعني بعيدة وفي لديهم حاضنات وفي عندهم عناية مركزة للأطفال، بالإمكان برضو هناك عمل دورات تدريبية أكيد بعمل ملتي ديسيبلينري تيم. لابد ما يكون في معنا اخصائي اطفال، اخصائي طب طوارئ، اخصائي كثير من التخصصات الذي بدأوا في الفريق، بينهم برضو اخصائي رعايه تنفسيه من ضمن الفريق الذي يقوم بعمليه تدريب هذه الكوادر. نتمنى ان شاء الله انه يتم العمل بهذا المقترح. في حد عنده اي سؤال؟ الدكتور سليم، طبعا هميلة مشكورا، هو متحدث معنا من أمريكا. لك كل الشكر إنك بصراحة فضلت سهران طول هذا الوقت. الآن تقريبا الساعة عندك 2 فجرا. إذا في أي نعم. بيقدم أي سؤال علشان الدكتور يعني ياخذ راحته. في any question؟ في أي سؤال عبر الزوم؟ لا مش سؤال. طبعا نشكر الدكتور سليم على المحاضرة القيمة، بس في معايا تداخل يعني انه من البدايات يعني كان الملاحظ انه الريسبيرا ثيرابيست كان في الثورة يعني في الأغلب، فإحنا تعلمنا منهم وعلمونا، بس صحيح. الملاحظ انه الكادر السابق غير الكادر الريسبيراتوري ثيرابيست الجديد. يعني الجديد مندفع. يعني انا مثلا ذي الحين في معانا الشريحه اللي عرضتوها انه ايش اختيار المود اوف اكسجين ثيرابي وكيف نختار المريض، وبعدين الويننج. يعني الان هم على طول يختاروا وبعدين هوب اليوم الثاني الثالث على طول اكستوبيشن، فيلير اوف اكستوبيشن، ري انتوبيشن مرة أخرى. هذه الملاحظة الأولى. لكن احنا بنقول احنا كأطباء ما نكونش اعتماد والكل، يعني خلاص ما عاد نعرفش كيف نتعامل مع الحالات، كيف نسوي انتوبيشن. لازم نحن حتى نتعلم منهم، مش هو عيب ان احنا صحيح. نتعلم. هذه واحدة. نعم. الثاني الانتوبيشن سلاح ذو حدين، واحنا بنعتبر، انا عن نفسي اعتبر انه اذا قررت ان احنا نسوي انتوبيشن للمريض اقرر يا انه يخرج حي او انني اعدمه. صح ولا لا؟ صحيح. يعني الانتوبيشن صحيح. نعم. نفسها بذاتها انه خلاص انت فعلت لها التيوب، يا لاحظ كيف التيوب، هل هو شغال، ما استدش التيوب. يعني في حالات بيستدوا التيوب نيموثوراكس المريض مات. هذا اللي هو الملاحظ. أتفق. احنا لازم انه الريسبيراتوري ثيرابيست الاكسجين ثيرابي يعني مهم جدا. هذه واحدة. الثاني نعم. الريسبيراتوري ثيرابيست مش انه عليهم انتوبيشن وبس، لا. يعني صحيح. معهم اول حاجة اختيار المود، اختيار المريض ايش الاصلح له، اختيار كيف السيتنج حق الفنتليشن، كم هل يحتاج المريض هذا فيزيوثيرابي، السكشن نفس الخبر. فهذه كلها يعني الصدق صحيح. نقلة نوعية للطب في اليمن من صدق. يعني لولا نعم. الريسبيراتوري ثيرابيست انه في حالات كثيرة انه بيموتوا. لكن احنا بنقول احنا كأطباء لازم ان احنا والكل نتعاون معاهم. ثاني حاجة الريسبيراتوري ثيرابيست انه ما يكونوش متسرعين في في معنا صحيح. في معنا شكرا سؤال. جزيلا دكتورة. في معنا بالفعل سؤال. يعني كلامك كان في الحقيقة موجود في البراكتس، موجود عندنا. يعني طبعا كثير من الشباب اللي هم خريجين الرعاية التنفسية بالحقيقة يحتاجوا إلى وقت عشان ياخذوا الخبرة، وبرضه تنتقل لهم الخبرة من الأخصائيين الرعاية التنفسية السابقين. وفي الحقيقة دائما احنا بنشتغل لما بنشتغل في العناية المركزة أو في أي كريتيكال كير يونتس أو حتى في النظام الصحي، بنشتغل دائما تحت مظلة الطبيب. يعني لابد ما يكون في أخصائيين ماهرين وفي كواليفايد فيزيشنز عشان يقدر إنه واحد يقدم خدمات الرعاية التنفسية بكفاءة عالية.
نأكد على موضوع نقطة هامة، وهي موضوع البروسيجرز أو الكريتيكال بروسيجرز فور فيزيشنز كأخصائي الأطفال في الوحدات العناية المركزة وبرضو الحاضنات. طبيعي جدا أنه لابد ما يكون في عندهم الكفاءة لكيفية التعامل مع الحالات الحرجة، ليس فقط بالإلقاء اللوم فقط أو إلقاء المسؤولية على أخصائي الرعاية التنفسية. شيء طبيعي، لابد ما يكون الشخص فاهم أو الطبيب فاهم في كيفية إجراء بعض التدخلات العلاجية الحرجة، مثل الانتيوبيشن، كيفية عمل السيتنج، كيفية اختيار هذه الأشياء. لما يكون الفيزيشن فاهم اكيد بتكون المنظومه الصحيه يعني الاوتكم اوف مانجمنت بيكون اكيد هايلي يعني هايلي كواليتي. فنؤكد على التكامل مهم جدا في خاصه عندما نتكلم عن معالجه الاطفال او معالجه حديث الولاده. هذا نقطه هامه جدا، موضوع التكامل في الفريق الطبي في داخل وحدات العنايه المركزه وفي الحاضنات. التكامل مهم جدا، وبرضو اختيار الكفاءات مهم جدا. يعني قد ربما يمكن بعض الكوادر التي موجوده في الرعايه التنفسيه يعني كفاءتهم ليس كما يمكن يظن البعض انه خلاص اي اخصائي رعايه تنفسيه يعني يكون فاهم. لابد ما يكون في الكفاءه، وبرضو في معنا ليست اوف كومبتنسيز لابد ما تكون موجوده في كل منشاه صحيه. اتمنى تكون الاجابه واضحه، ويكون الرد يكون ان شاء الله بشكل كافي. يا دكتور اذا في اي سؤال بالاستفسار تفضلوا. دكتور سليم، باقي سؤالين. تفضل. نعم. السلام عليكم دكتور سليم، شكرا جزيلا على المحاضرة الرائعة. معك الدكتور ماهر منير، طبيب أمراض الصدر البالغين. سؤال حضرتك يا دكتور، دلوقتي حضرتك تكلمت على النون انفيزيف وتكلمت على الهاي فلو نزل كانيولا. من ناحية البيدياتريك، هل في فرق ما بين نستخدم الهاي فلو نزل كانيولا والنون انفيزيف؟ بيختلف عن الادلت، ولا في تشابه كتير؟ حضرتك تكلمت على الهاي فلو نزل كانيولا والشغل على الديد سبيس، وده كلام محترم، خصوصا في عملية السي او 2 واش، يعني في الريسبيراتوري تايب 2. So in this type 1 احنا متفقين ان الاكسجينيشن بيشتغل الاثنين مع بعض، بس في النون انفيزيف I think it is less accurate او اقل قوة من النون انفيزيف في الهاي فلو نزل كانيولا. وحاليا انت حضرتك عارف انه العالم كله بيتكلم على الهاي فلو بشكل اكثر استفاضة، خصوصا بعد موجة كورونا. لذلك يا ريت تعمل لي شوية كومباريزون كده من ناحية البيدياتريك ما بين الهاي فلو نزل كانيولا والنون انفيزيف لو سمحت. شكرا جزيلا مرة أخرى. مرحبا دكتور منير، وشكرا جزيلا على سؤالك. فيما يخص الهاي فلو نزل كانولا، حقيقة أنا يمكن أجيب لكم من البراكتس. أنا تفاجأت جدا في البراكتس اللي موجود عندي هنا في جورج تاون هوسبيتال، يعتبر من أكثر المستشفيات التي موجودة في المدينة. صراحة لما بنتكلم عن استخدام الأكسجين أو كيفية الانيشيشن فور أكسجين أو فنتلاتوري سبورت، يكاد قليل جدا انهم بيدخلوا المرضى على جهاز تنفس صناعي. ليش؟ لانه بيبداوا بشكل مبكر في عمل توصيل المريض او ربط المريض بالهاي فلو نيزل كانيولا. الهاي فلو نيزل كانيولا يعتبر هو السلم الاول، يعني في قبل السيباب. يعني لما بنتكلم عن السيباب والهاي فلو نيزل كانيولا، الهاي فلو نيزل كانيولا should be first to start the first. واذا حصل فشل في المريض، اذا ما قدرش انه جلس المريض تاكيبنيا respiratory distress whatever had the patient, you should go to move forward that you have to initiate the CPAP او non invasive فنتليشنز. يعني النون انفيزيف فنتليشن يعتبر هو منظومه مختلفه ولها سيتنج محدد. يعني لما بنتكلم عن الهاي فلو نزل كانولا، في معنا باراميترز محدده اللي هي موجوده معنا، الاكسجين وبرضه التمبريتشر والفلوريت. يمكن تقريبا هذا اهم نقطه، هي موضوع التمبريتشر الهوموديفيكيشنز والاكسجين والفلوريت. ثلاثه اشياء بنضبطها في الجهاز، وبيكون في معنا جهاز يا اما بيكون الهاي فلو نزل كانولا attach with the mechanical ventilations. وهذا طبعا يفضل يعني كل المؤسسات الصحيه او المنشآت الصحيه ان لما تدخل جهاز التنفس الصناعي الان حاليا تحرص على انه يكون في من ضمن المودات او من ضمن الخيارات الذي في داخل جهاز التنفس الصناعي حاجه اسمها الهاي فلو نيزل كانيولا. ليش؟ لانه هذا المود بتقدر انك تستخدمه كواحد من الاجراءات التدخليه او المبكره في عمليه بدء العلاج بالاكسجين. لما بتجي لنا موضوع الهاي فلو نيزل كانيولا،
كل الريكومنديشنز مثل ما حضرتك تكلمت، يعني كل الريكومنديشنز العالميه جدا بتبدا موضوع الهاي فلوينازل كانولا، خاصه مع الاطفال وحديث الولاده. يكاد مثل ما اكدت قبل قليل انه لا استطيع ان اكد لكم كميه المرضى الذي بيدخلوا على الهاي فلوينازل كانولا وكميه الهاي جود اوتكمز من الهاي فلوينازل كانولا. يعني الاوتكم حقها هيوجلي حاجه كويسه جدا جدا انها بتبدا بالهاي فلوينازل كانولا، خاصه مع النيونيت واللو بيرث ويت. هذا فيما يتعلق بالنون انفيزيف فنتليشنز، بمجرد ان اذا لم you don't see that improved the baby or the infant doesn't improve, you have to move forward that you can attach the patient with the CPAP. البارامترز الخاصه بالسيباب تختلف تماما عن الهاي فلوينازل كانولا. احنا بنتكلم عن مود النون انفيزيف فنتليشنز موجود في ضمن اجهزه التنفس الاصطناعي او من ضمن اجهزه السيباب. احيانا بيكون في جهاز فقط سيباب بحد ذاته، ويفضل ان احنا نستخدم الجهاز التنفس الاصطناعي اللي هو خاص موجود في داخل الوحدات الحرجه، بحيث انه يكون في معنا اكثر من خيارات نريح المريض، برضو نراقب المريض بعده يعني بارامترز نقدر نراقبها من خلال الاكسجين، يعني من الاف اي او 2، برضو البيب اللي بنعطيها المريض، البريجر سبورت الخاص بالجهاز التنفس الصناعي الذي بنقدر من خلاله. كل هذا البارامترز بتعطينا كميات كافيه من الضغط او كميات كافيه من البريجر لكيفيه عمل الجود فنتليشنز. بشكل عام الهاي فلوينازل كانولا مهم جدا نستخدمه، وهو الاول يعني في البدايه. الثاني ممكن برضو نعمل موف فورورد للنون انفيزيف فنتليشنز، وطبعا برضو ريكومندد انك تستخدمه في بعض الحالات الحرجه. شكرا جزيلا يا دكتور سليم. نعم، شكرا جزيلا. اي سؤال؟ شكرا شكرا خلاص. شكرا دكتور سليم.